Ramogi kamoro mara maintiere arwaki e chenro mar Migago kageno ni odiochieng' maridhi maber wayo kon weche mathoth mawakolo kowuok e gwenge mopogore opogore kama bende koro obiro menyonu gigo eko madhi nyime e pacho kaka achiel koda e pinjego malibamba. Machiegni wachako gi weche mawamiyo pek. Jatend Migago mar arita Kithure Kindiki oyango losa peini e puodho machakama mar medo yot e manyo ringre e bungu mashakahola. Jokedne ratich oganda obago ng'anyo e boma ma Nairobi kagikwedo paro mar chik mar omenda michwalo e od bura jumani. Jalup gavana ma Siaya William Oduolo ochopo e mbele kamiti manone e wi paro mar thiche oko. Machiegni Ramogi mana kaka pile nyalo tudori kodwa e namba mar ote machuok maenari 36000 bende yudo kanyo e mbui mar Facebook achiel kachiel, wantiere YouTube Ramogi TV, bende inyalo loso kodwa e mbui mar Twitter. Nyinga Simfros Okinda. Jatend Migago mar arita Kithure Kindiki ochopo e kaunti ma Kilifi kendo telo ne chakruok tielo mar adek mar golo e bur joma ne oiki e bungu mashakahola bang' piny owacho yango liete mamoko manoike oganda modhuro e bungu mashakahola. Kindiki bende oyawo chako gedo mar peini e gweng' machakama manitiere kata mano mar lo eka 50,000 mondo kony apisa matayo chenro mag manyo joma pod nitie e bungu mashakahola kendo golo ringre mamoko mane oike e bunguno. Obila ne omako jotendi ruoge makedo ne ratich oganda e boma ma Nairobi kane gibago ng'anyo ma aput mar kwedo paro mar chik machano medo choko osuru. Ng'anyono mane geto chopo e od bura mondo gichwal andika ma oting'o ng'ur ma gin go e wi paro mar chik ne otore kapok gichopo kama obila ne okeyogi kendo mako moko kuomgi. Diruogego e bwo mabul mar Nja Revolution okwedo meto mag osuru magiwacho ni biro medo ne oganda pek mar ngima kendo ne gidwaro mondo gichopi e od bura mondo gisiem jo od bura kikal chik makamano. Kopogore gi mano
mamine kokalo riwruogi mar Kewopa opogore paro ewi paro mar chik mar omenda ma higa 2023 mamedo ywayo pach jo-Kenya. Jood bura mawuok e riwruog Kenya Kwanza osingo mar kadho chikno ka jowetegi manie riwruog Azimio to singo ni ok gidhi kadhe kalore kod pek momedo e ngima kata momedo e ngima jo-Kenya. Ne giwuoyo e skund nyiri mar Yokondo e kinde mane gichwalo kony tok masira mar mach nowang'o mwandu e skundno motelo higani. Sisi wa Kenya Kwanza, mimi naunga mswada wa taxation na ninaunga mkono wa housing katika nchi hii ya Kenya. We cannot be talking about developing a country and we cannot be talking about economy without talking about decent housing for our people, affordable housing for our people, and doing this and paying taxes is a responsibility of every Kenyan. Lazima vijana waandikwe kazi, lazima tutengeneze barabara, lazima tupe wananchi stima. Wananchi wanaitisha mambo mengi, lakini hayo pesa yatatoka wapi tusipowajibika kama wananchi kwa kukubali kulipa ushuru ndio serikali iweze kuwajibikia watu wake. Nataka kuambia president na deputy wake ya kwamba legislative is one of the arms of government that is independent. Hawawezi kuja na kusimama na kusema ya kwamba wanataka MPs wa vote vile wanavyotaka. Sisi ni representatives wa wananchi. Kama mimi niliteuliwa bunge ili ni represent workers wote wa Kenya. Workers wanaposema ya kwamba hawataki bili, mimi nitafuata agizo ambalo ninaambiwa na watu ambao wanani-represent. Kwa hivyo ningependa kuambia ya kwamba wachana na legislative arm of government, iwe independent, MPs wafikirie na wapige kura yao kulingana na conscience yao na kulingana na wale watu ambao wanawarepresent. Hakuna mtu anakuambia pali penye unaweka. So mimi nakaa na wananchi. Huu ni wizi wa dhahiri. Huwezi kulazimisha watu kutoa pesa kwa mshahara wao ambao kwanza wanakatwa NSSF. NHIF yenyewe ilikuwa ya wizi. Tumeona hata watu hospitali pia wapati madawa. Kwa hiyo serikali iache kufinya Wakenya. Tumetoka kule kwa corona, hawa Wakenya wana shida. Na rais alisema kiweka Biblia chini unga inashuka, petroli inashuka, and people are not noticing the 8% ambayo ilikuwa ya petrol levy wameka paka 16%. In short, hiyo finance bill yote iko tu in shamble. Yani ni kitu ya wizi wa dhahiri. Sisi tunamwambia rais, wewe ulipromise ukizunguka ukisema dynasties wameweka maisha imekuwa ngumu. Wewe sasa si dynasty, wewe ukasema wewe ni hustler. Sasa hii bill unaleta kuvunja wananchi, mwakusudia nini? Kwa sababu watu wanalia, mtu unamkata 3% na ana family ya kutekea, unamkata pia kwa sukari imeongezwa 5%. Ramogi kawadhi nyimeni manen jatend Migago mongirore Laktar Josephine Mburu okwedo riwruok mare kod mibadhi kod mar bilion 3.7 e nyiewo nede suna e duol mar KEMSA. Mburu mane ochopo e mbele komiti mar od bura mar omenda owacho ni chenro mar tayo tenda mar nyiewo nedego notimre kapok odonjo e apisi. Omedo ni ne osomne gik mane nie tenda no kochako tich to ne opuodho kalore kod kaka nonene. Omedo ni Migago mar omenda ema nyalo wacho kaponi omenda mag jopiny nolal. Ramogi kalore koda mae wadhi achiel kachiel mar winjo chenro no kama bende komiti mar od bura dhi nyime kod luwo nonro kata lal mar omenda maderomo milion 3.7 e kabino ero kata bad Migago mar mano mar KEMSA. Wawinja ni gima dhi nyime. In terms, Chair, of my suspension, Chair, other than the public notification that came out on the 15th of May, communicating that the board is dissolved and myself and a number of my colleagues, technical officers, are suspended, there has been no formal communication from anybody about what the charge is or what the issue was or what are the details indeed of the suspension and what the expectations are. There's been no communication at all, which I find quite disconcerting because there are procedures in the Employment Act on how these things are evoked and what follows after that. But I am left wondering, Chair, you can imagine I've had a few weeks at home and I've been reflecting on a lot of things, and I'm left wondering, given that this particular process, as demonstrated
there was nothing untoward about it, whether my suspension is indeed linked to this particular tender or perhaps to other reasons that I may not be aware of. Chair, I submit. Thank you. Honorable Senators, if you have questions. Senator Chimera. Thank you, Chair. Thank you, Ms. Terry, for your very detailed submissions. I just have 2 questions touching on on governance issues at KEMSA. First of all, there's this letter that you made reference to, dated 21st February 2023, written to you by the immediate former PS, Dr. Josephine Moore. Did you directly respond to this letter? Chair, I did not, because, and I'm sorry I don't have the copy here, but I do have another letter, I believe, that might have come in the middle of that, directing me not to engage with PS Josephine, but indeed engage with PS Tum. But I did make a call. The letter came from where or from who? From the CS. From the CS. Okay. Secondly, the other question I would have is... Maybe before you proceed from there, whenever you make reference to any letter, we shall require that you submit a copy of that letter. Clerk, take notes. Chimera. The other question I would have is the relationship between you as the CEO at KEMSA and your board, led by this just former immediate chair here, Mr. Rono. It appears to us that Rono and his team as a board were completely unaware of what was happening at KEMSA. Even if they were newly appointed, I would expect just logic dictates that if a new board comes into place, they found a CEO, then it is incumbent upon the CEO to provide at least a status report of what's happening in that organization. Was that done? And if not, why was it not done? And I also take a lot of concern on the fact that this is a new board and they are doing their inaugural meeting in Naivasha, and the CEO is missing from that particular meeting. Thank you. So some clarifications, perhaps, Chair. One, the new board chair was appointed, I can't remember the exact date, but sometime towards the end of February. We had an induction program where he met a lot of the staff in-house, and we were going to sit and go through all the other documents that are relevant to the operations of KEMSA. But I must also be careful to say that it is not procedural nor practice to brief the board on specifics of how the tender process is going on any particular tender, because that in itself could be seen as some level of interference. It's important to understand that even with the PPDA regulations, even I, the accounting officer, only gets to know about how that any particular tender is going on at the point of opinion submitted to my office. And the Director of Procurement gets to know just before he brings the opinion to my office, because the team that evaluates the tender process is supposed to be independent. So it is enough for the board, and the board, from a governance perspective, reviews the budget, reviews a procurement plan, and reviews HR instruments. And those documents we had provided. As to the details and particulars of each tender, that's not practice. It certainly isn't. Okay. Now, this particular one then ended up at where we needed to have a meeting with Global Fund. Ordinarily, the process that Global Fund follows after they have done their own review is to sit down with the evaluation committee, not even the CEO, and make clarifications. On this particular one... Madam CEO, yes. I think we want to stick to the questions that are being asked so that we can get all the questions from... I think so. Just specific. Just lastly, Chair, there's the letter you've made reference to. Ramogi mano jagoro machon kara jagoro mongirore Migago mar thieth mano laktar Mburu kabere da dhoge kaluwore koda chochni kara lal mar omenda $1.3 mano KEMSA. Kawadhi nyimeni jalup gavana ma Siaya William Oduol ochopo mbele kamiti maneno
manone tok chwalo paro mar thiche oko. Kata kamano pogruok no bedo iromono ka winjruok ne ok obedo e wi yiene duoko penjo kaluwore kod weche manie mbele komiti no. Jakom mar komiti no Francis Otiato ne dwaro mondo joneno ema ogol pachgi mokwongo ne Oduol. Gikone Oduol noyudo thuolo kendo tamore weche duto mochwal e wiye. Chenro no pod dhi nyime. Ramogi lipod no wabiro chiwo kanyo skawang wase choke makare mano e kinde kata e thuolo mabiro chiwo ni weche manyien. Kawadhi nyimbo ni gavana ma county ma Kakamega Fernandes Barasa ogolo siem ne jaket mwandu matayo kambi sukari Mumias kuom chiwo thuolo mag tich ne joma wuok oko ka jogweng' ijwang'o kata bende gin kod lony. Barasa wacho ni en wach marach neno jopiny mawuok Uganda kimiyo tich ka jodak mag gwengego to we oko kata bende ginyalo timo tijego. Omedo ni ochumi ma kaunti ma Kakamega nigi geno maduong' ne kambino kokwayo jo Kenya mondo doge pur mar niang' mondo chiw ne kambino ma osebedo kochung' bang' koso niang' kuom thuolo maromo jumbe 2. Sisi kama viongozi, we are ready to support you for as long as we are also taking care ya locals ambao walikuwa wanafanya kazi hapo. We are losing so many former employees of Mumias kwa sababu ya pressure. So many of the former employees are so depressed, and yet tuko na investor pale anachukua watu kutoka India kuja kufagia kule Mumias. Anachukua watu kutoka Uganda kuja kufanya all those jobs you can be done by the locals. That one, kama viongozi, I want to tell you that is not acceptable, na sisi hatutakubali kamwe for you to ignore wale ambao walikuwa wanafanya kazi kule, and yet they have the necessary experience. Ojana moro ma jahigni 22 boma Kisumu oloso wuoche manitiere kod nyalo mar goyo thum kod kata rwayo tielo. Teddy Omondi wacho ni en pok ma Nyasaye ma omiye kendo en kod geno mar bedo gi nyalo mondo los wuochgo mang'eny e yor medo yuto mare. Okwayo mana sirko wuok e piny owacho mondo ting'e malo ahinya to yudo gigo ma itiyo godo e loso wuoche machal kamano. Okwayo vijende ma opogore man gi talanta mopogore bende mondo wuog oko ne mar sani talanta koro chudo. To Bluetooth ni en gi switches. Minya medo volume, minya dwoko volume piny. Kata en gi mode. Kidwa change station, inya change gi volume ni. Koso kidwa keto muziki kata thum, inyalo kete gi ka. USB be onyalo tiyogo. To maloka en gi kumi nyalo charge go. To chienku be iyudo button moro ma control system mar massage. Woche ni be nigi massage, nyalo timo ni massage. To mbele ka kineno ntie screen moro ka. Okinya nene kirahisi. Screen ni tije en preventi kuom wang'. In case wechni omakre. Koro konya wang'o tiendi. Anatiyo gi materials ma en ready, ma an go mana sano. Lakini yudo materials ne en ga shida. Seche moko nadhiga e fundi mek radio kata gi simu. Joma nang'iga jotuo kata joma hero muziki. Emomiyo abiro gi wuoche gi. Changamoto ma yudo ni en yudo materials ma loso go wuoche gi tek. To kata pesa no naonge go. Seche moko atiyo gi pesa mar lunch mondo anyiew go gigo. Project ni kodonjo e market onyamiyo vijende tich. Ramogi gi kanyo wakaw yo mokwongo e chenro mar Migago. Kik idhi mabor, pod waduogo gi weche mathoth.
masema na chake na kuromoga jwang moto kama pasi yelo ngoni moto ebele. Dano mor kabisa fan page mar Ramogi TV dano ngeny kai kabisa. Kido jufo ma serious ikete ngoma oake. Kete manaka kod Papa Vic ngoma wake wuok tich nyaka tich abich saparo dhiambo nyaka sapar gariyo. Riwri kodwa kawuono e chenro mar penj laktar. Wadhi bedo kod Isaac Otieno Dhiambo, ma en jalony e weche ruecho koa Equity Afya, Kisumu CBD kod Kondele, ka owuoyo e wi ba mar tiend nyithindo e penj laktar sa 12 mar odhiambo. Kik bai. Mae e chenro makeloni gigo mamit. Gikeloni weche mamolo e pacho ka. Nyanya kaji nyathi jungo ng'ato gero ot mochung' gi chama. Gima wuok e pinje maoko. Itoni kia kato koro Paris. Gitwak mamulo rowere gi oganda duto. Mana kuom nyithindo ma neno wasani. Winjane janyuol. Janyuol ngima maber ahinya. Timne ng'ato gima imbe kotimi to ni winje maber. Yude danje maliet. Inyalo kwayo thum kidwaro ma kaka Talanta Brogoni studio kaendi. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich sa 8 odiochieng'. Ibonuo chakre sa 7 otieno mane Ramogi TV. Dualo, ng'ado, wang'o, magi te gin yore mag tedo. To bilo kod chiemo e gima ber moloyo e wach tedo ni. Iwinjo gima winjo kosi winje kendi. Gitedo itime nyaka obed makare gi suya kod ndhadhu mamit. Tedo gi chiemo gi jai lieta tich adek ka tich adek sa 2 okinyi mana e Ramogi TV. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Kushinda kaende jackpot sio lazima upate game zote correct. Nilipata 12 of 13 kwa nimewin 11 out of 13. Mimi nilipata game 11. Nilipata 11. Nilipata 12. Nilipata 11 out of 13. Nikapata mechi 12. Nilisikia kufurahi mpaka nikakaa chini. Nikapata 12 out of 13 prediction. Kwa 50 bob pekee, cheza kaende jackpot leo na ushinde 500,000 shillings ya wiki hii. Tuma neno KJP kwa 29063 na uenda ukajishindia nusu milioni. Hii lazima iende. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Machiegni kendo nyako Ramogi ji adek osenegi e bwo juma achiel mokalo e kaunti ma Nakuru kaluwore kod chochni mar arita kwe mosekelo buok e kind jodak. Kuonde dak mag Pondamali, Ronda, Top 10 kod Stima Line ema arita ochochni mokalo. Giywak ni jonjorego mitudo gi grube njore mar Confirm chuoyo ji gi pala gotieno. Mae gimedo ni timore sama grubno gwandre gin giwegi kendo koro miyo johala loro kuondegi mag tich chon.
Obila koro chuno mondo ket arita ne jodak e kuonde dakgo. We've profiled as hotspot in Kwaloda. There's an area called Pondamali, Siwalinj, Majembe, Njasho, Grogon, and Posta na Top 10, and the steamer line. All those areas, like yesterday, we had a lot of complaints in the afternoon, where members of the public were complaining that these groups were harassing them. They were putting stones so that they collect money, and the reason was that they want to bury one of their own. In that period, mob had killed like 3 members from these different groups. Now yesterday is like they wanted, as they prepare for the burial, they wanted to revenge. Now they were revenging amongst themselves, the Maukes and confirmed, but again they were harassing members of the public and stealing from them. The scenario I have seen over the WhatsApp group is like these groups are operating more or less like Mungiki, because they are getting into boda sector. They are in the matatu industry. Riwruok mar Governors koro dwaro ni mondo piny owacho mamalo chwal negi omenda mag pok maromre kaka omenda mar chwalo dongruok ne gwenge ma ojwang'. Giluwo ni omenda no winjore chiwnegi maonge kod ageng'a mathoth. Gikoni kaunti owinjore los komiti ma kawo dweche 6 mochung' ne omenda kowuok e lwet county commissioners. Walter Nyambaga nigi mathoth ka bende watudore kode e yor simb ong'we yamo mar mondo mi olernwa ni to kinde ni twak machalo kamano koro chopo kanya. Nyako Ramogi watudore achiel kachiel kod reporter marwa Walter Nyambaga kalore koda pok maromre mar omenda kama koro counties ywak ne omenda no onego bedi chiwo negi maonge ageng'a kata maonge chenro mathoth ma onego gilu. Watudore achiel kachiel Walter Nyambaga kamoro amora ma intiere ok ang'eyo ni iwinjo wa yo machalo nade gi e kinde ni inyalo mana leronwa ni to twak ochopo kanye to ere gima piny wacho kalore kod pok maromre mar omenda monego bedi chwalo ne counties mondo konygi e dongruok. Simple en adier makar kende ni nyaka ne yaw od bura ma kawuono komiti mopogore opogore mag od bura mamalo kanyakla kod mago mag senate osebedo ka ni kod romo maka kod kacha mar bende bedo kod lalruok kendo bilo wach kanyakla mar neno ni chenro mag chwalo dongruok ne oganda odhi nyime ka okinyi ma kawuono riwruok mar Governors kane ota kod jakom komiti no endo marango weche mag omenda Fernandes Barasa ma en governor ma Kakamega kanyakla kod nyawadgi ma Makueni Mutula Kilonzo kaachiel kod Makitui miluongo Daktari Julius Malombe kendo mamoko ni ochopo nyim Senate marango weche mag budget mapacho kaendi kendo gibilo wach kod senators go ka maduong' wach mane gimiyo mbi mane rango weche mag pok mag omenda machopo ne counties mago to gi kuonde ma ojwang' kaka kuonde go ma bende iluongo gigo liech kaka kuonde go ma seche moko kosebed kideo kata area mantiere kod dak mawetwet. Kinde loso no endo giluwo ni mondo yudi chenro makende mar biro yudo omenda go. I pray you get a way out. I pray you get an opportunity. Simples most Kenya hatemo nono kabende ilinge makare aluwo ni kinde motelo ni pime wan kod watimo mos kuom gikruok mar masin kata kamano Walter Nyambaga chokonwa weche mathoth kaluwore koda omenda mar counties kendo biro miyo walipodno ka oselose e yo makare. Kao kamano wadhi nyime koda chenro mar Migago kama riwruog jolony weche goyo picha mag X-ray pachoka dwaro mondo piny owacho non kendo kao ndamo mar chik ne jolony mabandia matimo tijno. Ka giloso romo mar ndalo 4 mar twak e yore manyasani, jolony go wacho ni ok gimor kod kaka jomoko osewuok oko ka giwacho ni gin jolony kendo miyo jotuo lipode ma ok ni kare. Riwruog lakteche pachoka ke MPDU idwaro mondo chak timo apedha ne joma timo X-ray kendo giwuondo ji ka gichamo pesa mar jotuo.
Sasa juu ya teknolojia iko ultrasound, iko CT scan, iko MRI. Na hata ukiangalia kwa zile mapicha ziko hapa, unaweza ona ziko picha za hizo vifaa ziko hapa. Hata iko ingine inaitwa nuclear medicine, hata hiyo tunatumia. In Kenya we have good internet speeds, we have good internet connection. Mashine nyingi ni za digital na so zinaweza tuma picha kwa wataalamu kadhalika. Kongamano hili pia tunaangazia mambo ya nidhamu katika sekta yetu ya radiolojia. Hiyo nidhamu inatoka kwa wale members tuko nao, kuhakikisha kila mtu anafanya kazi zile ambavyo inahitajika, na pia wale tunaita industry players. Industry players hapa ni wale tuseme the medical council ambao ina register the practice ya madaktari nchini. Pia hao wanafanya kazi yao kuwakumbusha pia. Ile idara inashughulikia registration ya madaktari, the Kenya Medical Practitioners and Dentists Council, ihakikishe isikuwe na kubalia watu ambao hawajahitimu na hawajajulikana walihitimu kutoka wapi, kuangalia sensitive information and data kutoka hapa kwetu. Migago mar pur notimo romo gi jopith ma jodak e kaunti ma Kisumu e twak kod sumo pachgi e wi yore ma gichano tiyogo mar jiwo dongruok mar jamni. Mise mar chenrono ne ogur kowuok e yore 7 kamoting'o weche matayo nyodo mag jamni, chiemb jamni, pith mar gwen kod chike matayo pith makamano, chike matayo kungo anguro kod pith mag rech e kind mamoko. Twak makamano ne en mar nywako pach jopur kendo chwalo parogo ne piny owacho mondo ketgi e tim kaka yo makende mar bero lwasi makare ne jopith mag jamni. We want a senior staff. Hand over to. So finally, we have, and that is your proposals. We hope that once these regulations are passed, they will create an enabling environment for the industry to grow. Remember, the industry, the livestock sector is a big player within the Kenyan economy. If you look at its contribution within the GDP, if you look at within the agriculture sector, in terms of employment and creation of livelihoods, it is actually a big player within our economy. So it is a sector that we hope once we create an enabling environment, both the national and the county governments will utilize these instruments to ensure the industry proliferates. That's why as a sector we must come together and re-engineer the livestock subsector to be more competitive, to be more resilient, to be more productive in this space. And that's why we are talking to each other in a robust discussion and in a robust debate. Maoko mane gini rom silings 1,100 omaki gweng ma Nyagacho e kar chung'od bura ma Aina Moi mano kaunti ma Kericho e dala ma wuon go osebedo ka loso kong'o to wuodore ne opidho jamni. Geoffrey Mayek ma en komanda mar obila e kaunti ma Kericho ne otele chenro no mar timo pedha e gweng'no kama ne gimako lita 920 mar kong'o ma opogore. Ne gimako tese mabandia mag puodho, mwandu kod gode 58 mantiere gi chupni bane nono mantiere gi ndiko mopogore kod chupe 70 mosetigo ma onego nuo maonge nying moro amora. Masaa za jioni tulipata ripoti kwamba kuna sehemu ambayo wanatengeneza pombe ambayo ni haramu. So maafisa wa polisi tukajipanga na tukaweza kutoka idara ya DCI na regular police tukaenda hiyo mahali. Tukaweza kupata lita 920 ya ethanol ikiwa imepakiwa kwa containers ya 30 liters each. Alafu tukapata pombe, aina nyingi ya pombe, empty bottles 58 sacks box 70, magunia 72 ya hizo machupa ambaye pia ni ya recycle, ambaye hazina label yoyote.
wako na roll moja ya fake KRA stamp. Ywak nitiere wi medruok mar jonjore ma uso chumbe makoro muko mwandu mag ji giwegi kod mag piny owacho e alwora mar Maguguni mantiere ward ma Ngoliba, Thika Town, kaunti ma Kiambu. Kuom dweche adek mokalo, kuo mar pumps mag pi, tangi mag pi, gates, dirisni kod mwandu mag pur molos gi chuma osebedo kathoth ka oganda ywak ne joand chumbe mosetigo masani ohandgi dhi maber e alworano. Kaluwore gi kuoni, otieno mar chieng' wuok tich, jodak nodhi achuje adek manoyudi komonjo udi moko mar kwalo chumbe. Jodak-go gi ichwang' bende nomonjo achiel kuom dukni mantiere chiro ma Ngoliba, kama ne giduoko moko kuom chumbe manokwal e moko kuom miechgi, ne giyudo bende ka ong'adi matindo tindo mar mondo mi kik fwenyre ni mago chumbegi. Jana walienda wakavunja fensi ya mtu, wakaimba gate na mashini ya maji worth 80,000 na wakaenda kuuza 700 kupima kilo. Sasa venye tuliwashika jana, tukaenda station, wameweza kutuambia kwenye waliuza, na ndio maana tumeamka leo kuenda kuangalia kwenye waliuza. Kuna chuma za barabara zenye zilikuwa zinawekwa hapa Kilimambogo na Kenya, ziko hapo, zimekatwa, zimewekwa hapo. Tumepata fensi za watu, tukapata sufuria za watu, tukapata majembe za watu, tumepata vitu mingi sana. Na Kenya kimetughadhabisha kabisa ni ya kwamba kuna kiwete kilipatwa kwa jana jioni kwao, kikatolewa wheelchair. Hiyo wheelchair wakachukuja wakapima. Tunalia sasa, wamama kama sisi wamama, hii sufuria unanunua upikia watoto, wao wanakuja wanaingia kwa jiko wanatoa sufuria, wanaibonda hivi wanakuja wanauza sufuria. Hata tumepata vitu ya nini ya bridge, hizo metals wameuziwa. It means we are not safe because hata kwa hiyo bridge nikivuka sinitaanguka ndani. So we asking they close this nini, this whatever scrap metals. Apis mino jatend piny Mama Rachel Ruto kanyakla kod jolweny nyopidho yiende 20,000 e bungu ma Mtathia, Larie, kaunti ma Kiambu. Magi moko kuom chenro ma sirikal jiwo maneno ni piny owacho kata piny Kenya omedo kwan yiende bilion 15 ka chop higa mar 2032. Jolweny omi tij rito yiende ma kwan gi ohingo milion 500 mondo chiw yien moromo mipidho. Ikwayo apisas mochung' ne bunge KFS mondo chiw thuolo e bunge moko maneno ni opidhi yiende, orit yiende ma igeto kaka dwarore. Mama Rachel Ruto osingo jiwo chenro mar pidho yiende skunde, kama bende biro nywak jopuonjre pidho lemo e skundegi kaka yor reso lwasi kendo bero ngimagi. Today we are doing 20,000 trees with the Kenya Defence Forces, with the Kenya Forest Service, with Greens of Africa, with Eden Restoration, with the CFA of the Matathia community, and the community at large. I'm sure you can see we have very many people who have gathered here today so that we are able to do the 20,000. But this land that we are studying on is 50 hectares. So we are going to continue planting here until we are done with the entire 50 hectares. So how do you incentivize tree growing for the community so that people can be able to take it up? So we are looking at supporting growing of fruit trees. So we're looking at macadamia, cashews, oranges, avocados, apples, and even gum arabica. So supporting communities to grow these fruit commodities because then they can be able to have incomes out of these commodities, but more importantly also that then it will supplement their nutrition and will also have benefit to their health. Jo Kenya ne okodong chien e chenro mar hingo odiochieng' jiwo ler mar alwora. E gwenge ma Kaluo, achiel kuom kuonde ma joked ne alwora oketo e maino e dho nam mayangore ni osebedo ma uchido kendo ler chalo ma wich wilgo. Gwenge mamoko bende ne jopiny opidho yien kod yudo puonj e wi ber mar alwora. Jafwambo marwa James Okoth miyowa lerno. Ler mar alwora mar nam Lolwe osebedo achiel kuom weche ma imulo gi migepe makedo ne ler mar alwora. Tinende, odiechieng jiwo ler mar alwora ne oywayo jokanyo e sekta machwalo agenda mag alwora e kaunti ma Kisumu. Gi paro achiel, ne gichoko yugi kendo puonjo jopiny e wi keto ler e alwora mar nam
kod kuonde dak. Achiel kuom ywak manitie en medruok mar jwala kod mwandu mamoko marach kod alwora mathoro hinyo nam. Kawuono ne wariwore mondo wawach ni wadwa ni mondo wadhaw kendo wadhaw gi gimiluongo ni plastic pollution. Wageng' chupni mag jwala waket mondo kik wachak waorgi waketgi ka gidhi e nam. Lake Victoria othung' ahinya kendo kore othung' ma ka wagolo chupni ma wasebet kwa keto to Lake Victoria biro bedo ka kore oyweyo. Odiochieng' ma kawuono ne wadhi yalo nyasi mar rito alwora e dala mar Dunga e Nyalenda Bika kendo wa gi puonj mopogore opogore ka kono rowere ni apart from the lesson we learn here wadhi temo mondo wadhi e community kaachiel kod schools mondo wapuonj rowere kaachiel kod nyithindo mondo gibed ka ginyalo rito alwora nikech alwora maler nyalo kelo ngima maber ne nyithindo kaachiel kod joma dongo duto te. Waste en gima useful to ka watiyo kode maber okonya bedo useless ma tine ni waste wanyalo tiyogo mondo wayudgo yuto. Gik mako mineno ni takataka gintie kaka inyalo improve on waste ti iuse mondo yud financial gains nikech ka gichopo e pi to gihinyo pi to gihinyo rech to gihinyo alwora nikech ka en tourist attraction site koro wa encourage mondo girit environment mar lake to wawacho ni wadwaro ni mondo wa restore Lake Victoria kendo. Nyasi makama bende ne udhi nyime e gwenge mamoko ma Kenya ka oriwo Migori kama oganda ne yudo jip mondo okony piny owacho e lwenj kedo gi jwala ma pod moko kuom johala matindo hinyo tiyogo. Apisa ma ochung' ne alwora e bwo duol mar NEMA, Tom Togo, wacho ni jwala ma pod yudore e kaunti ma Migori chalo ni wuok e piny libamba ma Tanzania ka bende ne okwayo oganda mondo okonygi e kedo kod jwala e kinde ma NEMA pod dhi nyime kod timo apedha ne jogo matiyo kod jwala. As NEMA, we do continuous enforcement. We have arrested quite a number of people. We are in court with them. But we still see the flimsy bags, the small mama mboga plastic. If you go to the market and you allow mama mboga to sell you his hamburger in a plastic, then you are not assisting the government meet its goal of eradicating single-use plastic. Paro mabende osir kod jatend migao mar alwora e kaunti ma Migori, Rahaba Robi, ma owacho ni piny owacho dhi tiyo machiegni kod NEMA kod oganda duto mar kedo kod jwala. We are going to see a new Migori because we are going to work in partnership with all the stakeholders, all the partners, including the national government, NEMA itself, and ourselves to ensure that we have a clean, free Migori, Migori free of plastic, free pollution. Oganda imedo jiw marito ler mar alwora margi kokalo e loko taka bedo mwandu, pidho yien e kind mamoko. Ka migepe majiwo ler mar alwora bende wacho ni dwaro nitie marito ler mar nam Lolwe. James Okoth, Ramogi TV. Nyako Ramogi, mano bende makelo waya yueyo machielo e chenro mar Migago mokuom jogo iko maneno wagin kapoka kao yueyo director mara wacho ni wadhi nyime koda lipot machielo kama ji ariyo moting'o nyathi ma jahigni 8 owito ngimagi tok muoch mar tuo nyaldiema e kaunti ma Mombasa. Joma moko maromo 100 bende olandi ni ogamo tuono. Apisa mar thieth e kaunti ma Mombasa Pauline Odinga owacho ni nyaka sani apisa mag thieth ohor mar konyo gayo landruok mar tuono. Gwenge ma omako gin ahinya mago mag Kisauni ka bende okwajo ohala ma uso chiemo mondo obed akicha mar gayo landruok mar tuo nyaldiema. Nakwambia wanasema nakuletea. Tumepoteza watu wawili, mtoto wa miaka 8 na mtu mzima, na mtoto wa miaka 8 aliletwa hospitalini kama hali yake ilikuwa imesambaratika sana, akaaga, lakini baada ya kuaga tukachukua sampuli kile tunaita rectal sample. Wakati tulipima tukahakikisha kuwa ilikuwa na kipindupindu. Ndio sababu tunahimiza watu wetu, tafadhali wale ambao wanauza chakula kwa hizi vibanda vidogo vidogo ama kwa mahoteli, hakikisha umepimwa, uko na ile cheti cha health. Nyako Ramogi wakao yueyo marario cheno mar Migago jogo maneno wa embui ma TikTok kanya mano Cliff Okelo Junior
bende Magambo kachiel kod Jared Enoch Saisi Ochingo Oko Kamilax Bin Governor gi joma moko. Erokamano kuom budho kod wecheno ni kikidhi mabor pod waikonu weche mathoth ka wawuok e yoyo machuok. Kanyiero kod mor dhi nyime, inde monde nadwa bedo lawyer. Kakoro piende mininde okinya ban. Weche mopondo be medo ng'eyore. Mushende dwa participation ni winjo. Pesa na mise cham. Oingo yie nyaka garus combine. To kwe kethore kind ji. Bona wewe wanamgwenya sisi. Onjaore. Ma town to ng'ato ka ng'ato temo mana tony. Yani mtaani sani ji tema pig. Nyar kochia Ticha Beach ka Ticha Beach saa 1:45 otieno. Kitume mawakelonu otenore ndhadhu magi kawa kikogi makare yud thumbe miero mapachoka kod pinje maoko. Yud thuolo mar winjo thumbe manyien e chenro mar pado manyien Ramogi wuothie koda mabiro biro ni wuok tich nyaka ngeso chakre saa 5 okinyi nyaka saa 6. Kik ibari e chenro miero e wang' jowi mari mar Ramogi. Nyakwa Ramogi. Wachaka nigi weche matimore sa. Gige dongruok en gigo eko ma en hakini, ok en gime miyi gi mich. Buch jopiny. Adier gima dhi mbele sani, Trevor dhano kech nego. Alo, bera hinya udhi nade? Wadhi maber Musa, pinjari penjo mibni godono mar senator. Tich adek ka tich adek, tudri gi jalendo Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Sadek otieno, mana Ramogi TV. Kik bai. Inyalo goyo kwan kod omenda ma aching' kata ma ikete bahasha ka isiko itiyo kod omenda mohingo kaka onego itigo. Tema ne keto e bahasha omenda ma idwaro tiyogo kama moko to ikung kata ikan. Riwri kodwa kawuono e chenro mar penj laktar. Wadhi bedo kod Isaac Otieno Dhiambo, ma en jalony e weche ruecho koa Equity Afya, Kisumu CBD kod Kondele, ka owuoyo e wi ba mar tiend nyithindo e penj laktar saa 12 mar odhiambo. Kik bai. Cheza virtual EPL leagues kwa shabiki.com. Usingoje mechi za English Premier League zichezwe wikendi. Play the virtual leagues now ujishindie hadi 300,000 shillings kila dakika 2. Chapa chap na EPL virtual leagues on shabiki.com. Usingoje. Play now. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Machiegni nyaka Ramogi e paw tuke klab mar